Gauzy Sohail, know him well, don't you? Wonderful to see. Oh, yes! Oh, my goodness! Eat your eyes out! IPDC 6! He made it look so easy. Show Mo Sarkar what an outstanding shot that was. Everyone loving it. Waits for the ball and then a flick of the wrist. Look at the balance. Not a big swing, just a flick of the wrist and went sailing over way back to the boundary for an IPDC 6. When the ball's coming at you at less than 110 clicks, that's an extraordinary shot. And it'll tuck around. That's good cricket. Finishes with a single, 14 from that over. 20. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। It can be costly. It can be costly. Imrul Khan is backpedaling, then settled, and when he was about to take the catch, the ball fell in his chest. Oh my word! In the final, when the batsmen are batting well and you miss a chance, very disappointing. Very disappointing for the bowler, for the captain, for the team. Yes, hit him in the chest. What an opportunity. They were wanting a wicket inside the power play. করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের গৌরবক্ষণ দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তি। খাওয়ার মজা জমবে বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। Team goal them. That's the easiest way to get rid of a batsman. I think that was the problem. He shadowed it. There was no foot movement. Played standing, not allowing his feet to go towards the ball and defend it. Just using his hand. Probably he was thinking there would be turn, but there was no turn. It was very static at the crease. All that moved was really the hands. Yeah, there's that initial movement by the front foot, but then from there, gap between bat and pad. Me for a second decide again. I must say, Imran Kesh's chest must feel a lot better. And lighter. He dropped him, and probably he was thinking every time it happens when we are fielding, when we drop a catch, we start counting when he's going to get out, when he's going to get out. And then it took only 2 balls for Shubhagato to get him out. And I think also the game plan is to get into Chotokram early, get the middle order out there early. Ringfield on the offside. And this time's that. Look to try and go behind square. Success. Goes for 6. 29 for 1. আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। আগে দুটো স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু।
দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকের নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান। Days back, but all in all, the culmination with this tournament has been absolutely terrific, and that's a terrific shot to get an IPTC 4. Sweet, neat, marvelous. Mikroon comes into the crease, waits for the ball and plays it. Oh my word, just through the gap for IPTC boundary. This is exquisite. Oh my. Just as he makes contact, he opens the face of the bat, paces the almost effortless, just using every bit of pace and timing from the bowler. This time they put the protection back. Then he's good enough to then pick out the gap and also pick up a single. Just wondering if Lidon Dash will find that little bit of extra pace that's been given here by Alamin Hussain more conducive to his style of batting, which just struggled ever so slightly with the Shubhakar home and his lack of pace. Though there is not much turn, definitely some more pace on offer. Maybe work that around to his liking, Lidon Dash. Early days, the run rates are fairly similar. Just look at that over again. Look at that one. That one turns, takes a little bit out of the surface. This is the drop catch shorter. Then he's brave, as I said, to go up again and bring the stumps into play. Good, my Shubhakar to home. Oh, that's gotta be hitting the stumps. Oh, definitely is. He thinks there's bat involved. Is it bat or not? If it's no bat, I think it's very close. Settle way, move on to spot on spin vision, please. Move forward. Move forward. Move forward. Very close to. Can I have outright, please? Move forward. Move forward. Move forward. Just freeze it when ball hits first pad. Go backward, forward, forward, slowly, frame by frame. Yeah. Go forward, zoom it. Zoom it. One from back. One from back. Forward. Yes. There is a hit pad fast, then bat. Can I have ball tracking, please? Pitching outside off, impact in line, wicket hitting. Gaji, stay with your original decision. Yeah, you are on the spin, Gaji. Thank you. Thank you. Good piece of umpiring. The review is lost. Mohammed Mitchell has to start making his way back, but I tell you what, for a moment there it was touch and go about whether the ball hit the pad first. He's gone for 7, it's 35 for 2.
আস্তে খাওয়ার মজা জমবে। 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সুস্বাদু পুষ্টিকর কিশোর নুডলস, একমাত্র নুডলস যা পরিবারের সুষম খাদ্য নিশ্চিত করে। কিশোর নুডলস, মমস ম্যাজিক। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। I'm sure of that. Oh, what a delivery. They've got a bit between the teeth now to Jemcon corner. What a delivery for Alamin. He's bowling those leg cutters so efficiently today. Pitched. Just move a little bit. There goes the leg cutter. Oh, some bounce. Yeah, the danger with him is that because he comes wide of the crease and it's intentionally coming into the right-hander, when it straightens, that's when you're in trouble. And again! Oh, wow! What an over! With the wicket. 5 gone, 35 for 2. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজিওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদের প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে ধরালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। Not a pace, but look at what he's garnered for himself. 10 wickets so far. Liked his action. That's a nice piece of timing. Bit of work for the man at DPS, good commitment. Is that sure? He's got an economy of movement, talking about the bowler. This doesn't try to overexert himself. Very rhythmic run-up. Now he looks a little pensive. Seems he's been a little bogged down. Not happy about something, the umpire. Best of season. Holiday season. Nice heavy ball into the stumps. And that's what Alamin did as well. As a batter, because you know that it's always coming back at you. You look at the length, it's good. Stuck on the crease now, and you push it up there. You have to be brave again, as I said. And very good option. You tend to feel that when bowlers bowl in the slump, it's for the batters to go for them and go for a big shot or something like that. When it comes at you and it straightens, you're not anticipating that. You're expecting the ball to come in at that natural angle and holds its line, and then you're in deep trouble. So the thing was that he went hard into a length.
twice and then pushes it on. So good. 2 wickets now. I think it's evenly poised. It's about who's going to grab the game by the scruff of the neck. Those runs at the end and the flashing finish by the skipper, Mahmudullah Riyad, has made so much of a difference. The whole complexion of this game. And it's about the players who put their hand up, who are going to take the game with both hands. That was close. Shaukat Ali tries to pull that, but I'm not sure whether the length was there. And Hafiz Mahmud can hurry. Bangs in short, not enough bounce, and he misses. Bowling a little quicker than 137 clicks. And it was a hard ball that was bowled. And that was the reason why, in his attempt to play across the line, fortunate not to get an edge into it. Yeah, 136.4 kilometers an hour. So going into the surface with a hard length, looking to bang away into the deck. Again, actually hurrying the batters to some degree. If the bowler was a bit slower, then there would be some bounce. But as Hasan Mahmud is bowling into the wicket, and that's why he's not getting that bounce. Keen interest. Slow delivery. Hasan Mahmud, that's a fantastic over. 4 off it, the power play comes to an end. It's 39 for 2. এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটু ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। স্টুডিও এক্স শ্যাম্পু পুরুষদের জন্য। খুশকি ছেড়ে স্টাইলিশ করা ফ্যামিলির কাজ না, ফ্যামিলি শ্যাম্পু নয়, পুরুষদের চাই স্টুডিও এক্স অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ স্টাইলিং শ্যাম্পু, যা খুশকি দূর করে চুলকে রাখে স্টাইলিশ। স্টুডিও এক্স শ্যাম্পু পুরুষদের জন্য। Bowled a very good over, Alamin. He knows the importance of coming in and making an impression, continuing the good form that has already been done by the bowlers. Very much watchful about the areas that he bowls to Litton Das. The lengths have been spot on. There have been a straighter ball as well, just to test what exactly the bowlers and batters are doing. Picked up a wicket as well. And a crucial wicket with that fuller ball. That fuller ball just forces the batsman to think where that ball is getting pitched. If you're not watching, you'll miss it. Azhar Ali Mazruddin joined in the combox. It's still not over until it's over for either of these teams in this all-important final. If Jampan Khulla can find ways to see the back of Litton Das, I reckon they're just a step ahead in the direction of winning. What a crucial knock, excellent knock. Captain leading from the front, ensuring that they have total on the board. Anything above 150 on a surface like this will certainly give them hope. Yes, they've managed to pick up a couple of wickets already. Again, going past the bat. He's bowled beautifully, hasn't he? 14 balls since last boundary. That includes the power play as well. So Mahmudullah Riyad and his troop managing to put the pressure onto the batsman, and a very crucial stage of the innings where you can gain the momentum and bowl a few slow overs. All of a sudden pressure will mount onto the batters, and then they will start to throw their bats. In the end, they might find out a wicket as well.
Been excellent, tons of experience behind his back. Alamin Hussain, only in his second over. 1 for 6, his figure so far. Oh, I reckon he had given it away. He didn't make a really good effort to go and dive in because he knew that he was in trouble. Derek hit. Would have been curtains. Actually would have been curtains. Oh, nah. He trusted his partner to go for that run, Litton Das, and to be fair, he was not too far away. He should have dived in. A better effort is required. Your team depends on you. You're the highest scorer in this tournament. You've done well. But the job is still undone till the time you score those winning runs. Litton Das needed to turn up in a better effort there. You need to be safe. You need to remain safe and ensure your partner at the other end is also safe. You're watching this game outside the ground, ensure the safety with the Boshandara mask. Now, this is a good passage of play for Khulna. Only 6 runs in the last 14 deliveries, and they managed to pick up a wicket also. That was the skipper Mithun, LBW to the same bowler. Chance doesn't time it that well, so we'll be safe. 42 for 2. এই মানুষগুলো একযোগ করেছিলেন বলেই পেয়েছি আমাদের বাংলাদেশ। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও একযোগ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্বক্ষণে দেশের জন্য একযোগে কাজ করি আর তা ছড়িয়ে দিই ইন্টারনেটের শক্তিতে। গ্রামীণ ফোন। From there. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টপ নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি Because it's that stage of the game where 1s and 2s will be fine for Chattogram. And that's why that strength in the batting order will just give them a little bit of that luxury. The question is, how long do they go with the same approach? The gap to pick up a boundary, because there's been 18 deliveries since the last boundary. Yeah, you know that you need to have Litton Das to score those runs. 28% of that total runs that Chattogram have scored in this Bangabandhu T20. That's a nice contribution. 389 runs at a strike rate of 120 almost. 350s, unbeaten of 78. He would be needing to score again in a fashion where he feels that yes, he can get his team closer, close that gap, get close to the target of 155. Good time to bring in Ariful Haq in the middle at the moment, trying to chip in 1 or 2 overs and preserve your best bowlers for the latter stage of the innings. At the same time, he's taking the pace off the ball, asking the batsman to go after him and looking for those wickets here as well, Mahmudullah Riyad. Change of field here a bit. Backward point was on deep, now coming inside the circle. Mid-off goes long off and there is an extra cover as well inside the circle.
Third man and final leg are also up at the circle. There is a deep square leg, deep mid wicket, and long on. And you looked at as the leading scorer of your team, and you looked at the talents in the country. You expect an effort coming in every time. This was the opportunity that Mahmudullah created for Khulna team. To have hit bullseye, Litton Das would have been walking back to the pavilion. We've seen that collapse happen for Khulna early on as the game progressed. Darul Islam, very first ball, Imrul Qais, Zakir Khan as well, departing early. Beg your pardon, Zakir Hassan. And then it was difficult for Khulna to get off the blocks until unless Mahmudullah came in and played that match-winning contribution. And imagine the similar story had happened if Litton Das would have been run out in the previous over. That's the importance of a man in form. That's the importance of taking up a crucial wicket at an important juncture. Couple of runs. 7 of the over, 49. কত গৌরবে সরবে জেগে উঠেছি আমরা বিশ্বজুড়ে। সবাই দেখছে আমাদের শ্রেষ্ঠ মহাকাশেও আজ এক টুকরো বাংলাদেশ। মুক্ত আকাশে তাকিয়ে ছোট্ট শিশুটি হাসে নির্ভয়ে। এখন দেশের জন্য একটি ভালো কাজ করে হলেও এক চোখ করা আমাদের দায়িত্ব। আসুন Shahidul Islam. Shown you the importance of the mask. Now we display the importance of the organic care sanitizer. Make sure your hands are clean, sanitized before you pick up that mask. Before you pick up that mic. Sorry for that. Mask and mic. M&M. Atwadika. On the board. I think it was also important to see how he batted in the last match. Litton Das kind of a surface where the ball was not coming onto the bat. He likes the ball coming nice, even bounce, and if it comes quickly off the surface, oh yes, he's on song. But he's taking a bit of a time, which is absolutely fine. Going to chase a total of 155 is not going to be easy if you keep losing wickets. And he's a wicket taker, Shahidul Islam. It's been a very good passage of play for Jempon Khulna. Mahmudullah Riyad rotated his bowler very well, and Hassan Mahmood and Alamin Hussain bowled really well in pairs. And talking about enjoying the game, you have A's virtual fan zone where fans can enjoy the game from the comfort of their home. And after that, Ariful Haq chipped in, and then now Shahidul. A pretty decent bowling attack. That would be again. He's hit the wickets, Shahidul. Don't take him off for just being a seamer. He's a good fielder too. And he's just displayed that. And the batsman in trouble is Litton Das. You reckon he's short? Are the reactions of the fielders? Yes. Ooh, that's close. That's gone. That is the corner. What an effort from the tall seamer Shahidul. And that's out. And you can see the reaction from the Khulna fielders just after that was written out.
Liton Das, the big fish. And very good job from the bowler, running on his follow through. Full straight dive, underarm throw, straight to the stumps. You need something like this special to make this big occasion even special for your side. Liton Das departs for 23. আরে আল্লাহ সব বোলাং মারবো যে আমি। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে বোলাং নিমেষে মারবো টাকা কিন্তু আনুন বিকাশে। বলবো না। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। কই আসবো না রে। কেন বুঝবি না। এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টমিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস Lovely. There's an appeal by the keeper. He's pretty sure animated. The umpire is unmoved. That was quick for Shamsur Rahman, wicketkeeper. He was initially animated, so as the fielders later on. And end of the over, 51 for 3. বৌদির মাথায় এত এক দিলে সেবা দেখছো কি করি না? আপনারা যারা ইউটিউবে লাইভ দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর যারা ফেসবুকে লাইভ দেখছেন তারাও আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন। আমাদের পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই খেলাধুলার ভিডিও দেওয়া হয়, তো আপনারা অবশ্যই খেলাধুলার স্পোর্টস নিউজ দেখতে চাইলে ভবিষ্যতে তাহলে অবশ্যই স্পোর্টস রিলেটেড ভিডিও এবং স্পোর্টস নিউজ এগুলো দেখতে চাইলে আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি। ধন্যবাদ। জাস্ট একটা ট্যাপে। Dismissed in that fashion. We'll come back to that. A hint of movement also from Ariful. Look at this. Really grew piece of field of his own bowling. Shohidul Islam have to go back. The question is, was he struggling to run quickly in between the wickets? Remember, he got hit while keeping the wickets behind stumps early on. That is excellent piece of work.
Absolutely brilliant. Actually, just to clarify, correction there, while he was trying to play a sweep. We're talking about Liton Das early in the innings. This is how he got himself struck in that area. He got a bit of a treatment. He took a bit of a break after that. The question is, was he really struggling? I don't know. I'm not too sure. While running between the wickets. I don't mind a batsman struggling as much as preferring to still bat, being inside. Medical attention can still be given after the game's done. I would still put a price tag. A player of Liton Das's stature? No. You would want to dive in. The manner in which, even after, and that injury which you just showed you with that ball that hit him on that bone on the back leg while playing a sweep stroke, didn't deter him from being there for the next 20 runs. He was still batting, he was still running. This is how he started off probably slowly from the blocks, responded to the call from Shaukat Ali. The only way he could have been saved is by putting in that dive. He didn't put in that dive early on as well when Mahmudullah took a shy at the stumps from the backward point region. That time he was on 17 and on 23 just to run a ball after doing all the hard work. He got himself run out. The price tag needs to come in. That importance that a player needs to feel of his wicket. 33 balls since the last boundary, and talking about Liton Das, when he scored his second boundary of 23 runs, and since then he scored 12 singles and doubles from his next 13 balls. So drying up the boundary for Liton Das, actually creating him the restlessness inside him. You should go for it at the same time. He was not feeling comfortable at the crease, not striking boundaries for a long time. Top shot. That's gone very high, but it'll still be enough for that IPDC 6. First boundary after 33 deliveries. And it's Shaukat Ali has launched himself into it. Oh, look at that, go many a miles in that dark sky. That is an IPDC sixer. Shaukat Ali got a lot of time this time. Ariful, not the fastest in the lot. Tried to bowl a leg cutter. The length was not right, and Shaukat Ali lashed onto it. A welcome over boundary indeed. And from here on, they needs to step up the gas. Yeah, he's just ensuring that you don't step out without being completely sure of the line of the ball. The keeper. Good ball. Very good ball. Excellent. 62 for the loss of 3. আসবো না রে। মাসের সমস্যা। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। এয়ারটেল। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল জেনারেশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Very good time of the day. It's a tea time for me. And when I have a cup which is personalized from Kazi and Kazi tea, I have to ensure that the tea doesn't fall off.
Yeah, we've had some lovely time having the cup of Kazi and Kazi tea. Absolutely very, very nice. Especially, it's get a bit chilly up here. And it's get a bit chilly, nippy up out there also. Just something that's come up to my mind that as we probably into the final and after this Bangladesh go on to play a series against the incoming West Indies team, series which will comprise of the test matches, one-day internationals. And for these players, of course, this is probably the last opportunity to showcase their skills, their talent, put their hand up and say, look, I need to get counted. And going back, just referring to the dismissal of Liton Das, yes, he's the best performer, highest run getter in this tournament. Alongside him, there'll be many players who will be wanting to impress the selectors right through this tournament. Do you think it'll be a battle amongst a few players to that final selection, that red tape, who hits the tape the last or the first, but ensures they carry on and get into the score of 15 or 18, or you think it might be just a very similar kind of a setup? The last time this team played was against Zimbabwe. They're starting the series playing the one-day international. They have started playing 3 one-day internationals against the Windies. That's put away. Nicely struck onto the pad, not the right line or the length. And Samshur Rahman this time has picked up an IPDC boundary. Very good shot from Samsur Rahman. Quick hands there. Just flick of a wrist and very good timing and placement as well. Shoaibul, he is quick. Still, good hand-eye coordination this time from Samsur Rahman. The boundary is now starting to come and they need more of those after the 6 in the previous over. They got a boundary in this over as well. I think that just going back to the question that you asked, I think the challenge for the selector is to whether it's time to see a new face in the Bangladeshi setup. Down the wicket this time. Couple of bounces to the fence. Intentions are really clear here, especially from Samshur Rahman. Back-to-back IPDC boundaries. That's a top shot from Shamsur. That foot movement, that shimmy down the wicket towards a seamer, that's of Shoaibul's pace, 136 Ks, that previous delivery. The setup of the mind that he has to attack the bowler. Very, very clear. About this performance, he's certainly putting his hand up, Shamsur. He's not the type of a batsman who will hang around. Very busy customer. Scores a lot of run in the domestic circuit. Played for Bangladesh as well. Scored 100 in test match. And he's been there for a while. That's the shot. That's a very good hand-eye coordination. Quick hands. And again coming down the track to the pace at Shoaibul. Very good shot and very good timing as well. You're very much in control the last shot that he played. Good cricket. Good, sensible cricket. 11 in that over. 73 for 3. এক্সকিউজ মি, হোম লোন আপনার হাইট বিক্রি কত? আমার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি কি ব্যাপার বলেন Welcome to IPTC. কি কি লাগবে Just a sign. নো প্যাচ সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন প্যারা মিনিমাম বেনিফিট ম্যাক্সিমাম সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। সুস্বাদু পুষ্টিকর Looking good. 22 of 15. They're just
the topic of Bangladesh selection. My opinion is that first and foremost, are the selectors confident enough to pick up a new face? Remember, we missed out the services of Shakib Al Hassan for almost a year. Have a look at what the batsmen, the most runs who got in this tournament so far. Litton Das got 100 earlier on in one of the one-day internationals. 393, so he's well ahead. Tamim Iqbal, surely these two will be opening the batting. Nazmul Hossain Shanta has not been very good with the bat in international, but the kind of runs that he has scored in this tournament should stand them in good stead. And it was slow delivery. Looked pretty close actually. Inquiring. It looked like that was in front. They just might go up for it. A lot depends on what the keeper says to the bowler and the skipper. Definitely the 15 seconds have gone by so far now. They wanted to take the review or not, was not sure. And in the end, but it's time for Mashrafi hitting those right lengths, not the fastest on the lot. See the length, see the line. Height could have been a factor here. There will be some excellent knocks. We've seen some hundreds already in the Bangladesh T20. Nazmul Hossain Shanto, 109. What about Parvez Hussain Imon, who smashed the quickest by a Bangladeshi player in a T20? Yeah. Ready for that? Don't you think there are a lot of youngsters already? I was just looking at the playing 11 against Zimbabwe. The last time that Zimbabwe played Bangladesh played a test match, Saif Hassan was there right at the top as well. Nazmul Shanto contributing. Of course, the standout performer being Mushfiqur Rahim, a double 100. So would you not say that these are already youngsters? Yes, it's unfortunate they've not had a look in. Anyone in the world has not had a look in to play cricket since March, but would you still say that you want to persist with them or get new people around just because they're formed here in this tournament? I don't think so. I reckon to judge a player, especially on this format, and start to pick them up in one international and then thinking about them to pick them up, a particular player in test match cricket, I think that's a long shot. What the selectors would be hoping and looking at, maybe in future, who can they target, who would be in their mindset. Oh, short ball pulled away. Oh yes, that's got flat-batted like a rocket for an IPDC. Sixer. That is a very good shot from Shaukat Ali. Coming down the track, take on the bowler. Yes, it was short, but he was onto it, right on top of the bounce. And a very flat batted six over deep mid-wicket. Shaukat Ali, this boy can hit. This time it will just be a single. 83 for 3. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটা শেষ ইচ্ছা আবার তিনটে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে সুস্বাদু পুষ্টিকর কিশোর নুডলস একমাত্র নুডলস যা পরিবারের সুষম খাদ্য নিশ্চিত করে। কিশোর নুডলস, মমস ম্যাজিক। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন
মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলুট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। Get the best playing 11 on the park. Not many chances will be there. As many tournaments as a nation you can squeeze in these times, in these difficult times of the pandemic, would want to make the most of each and every opportunity. If you look at the ICC rankings and if you look at the format nowadays, the top 7, you're talking about the World Cup, the top 7 and the host nation qualifies, either have to fight it out. And if you look at the ICC ranking, team rankings, at the moment, number 7, Bangladesh. We are ahead of Sri Lanka and West Indies, but you need to hold on to your position. So for that to happen, I reckon they're not going to experiment too much. I don't think they're going to experiment too much because I reckon experience counts a lot. As far as I'm concerned, you want to have someone like Tamim Iqbal, you certainly want to see Shakib Al Hasan back in the 11 with Mushfiqur Rahim and Mahmudullah, just giving that stability in the middle order and the kind of experience to guide the team through to the qualification. It's very crucial, and if someone like Liton Das, he can fire up with the bat, why not? Also, a very good sign for Bangladesh's Mustafizur Rahman coming into his own, getting back into his rhythm, getting his fitness level back to where they'll please the eyes of the selector and also the fan of Bangladesh. Mohammad Saifuddin has been a part of one-day internationals also. He had a bit of a niggling injury. Hopefully he's so fine. Have a look what he's done so far, Mustafizur Rahman. Right at the top, 22 wickets. Yes, there's some really good performance. Shariful Islam, the youngster, certainly has a lot future, big future ahead of him. And I also feel that Shafiqul Islam, the another left-arm seamer, also attracts me quite a lot. And that there's the likes of Afif Hussain who have already played. What about Mohammad Naeem Sheikh? Got 100. That's over the top of the field. That should be a boundary. It is an IPCC boundary. Well, as I mentioned earlier, intentions are pretty clear. Magnus and Miraj, the right-arm off spinner. So there are a lot of team combination they'll be looking at. And once Shakib gets into the 11, then I reckon we'll have a really good side which can challenge West Indies, especially at home. Because I reckon at home, we are a dangerous side. Yes, for sure. Playing at home, home advantage is always there. West Indies has had a forgettable tour of New Zealand recently. But yes, you're right. With your experienced players available very much, it's not going to be so very easy for younger guys to come in and stake a claim. That's why these teams or these performances and these tournaments cost a lot for those young players. You mentioned the seamers, Shafiqul, Shariful, all these guys. I think they would really want to make these, whatever small opportunities you have. Hassan Mahmood, I thought he was, last year in the BPL, he was a top-notch performer, an all-rounder. And that's why maybe he got rewarded. So to ensure that he's still there in the reckoning amongst the top 20, 25 players, these are very good opportunities. The players who performed here in this tournament will be on the radar. On the radar, on the mind of the selectors, ensuring that they can give them opportunities, get them into that match situation, because it's been since March that we have not played any cricket. Competitive cricket, yes, we had BCB President's Cup. We saw the HP squad playing among themselves. Now this tournament. So you got to find ways to get them playing one match after another. Or they're slapped away. Or should be cut off. It is cut off. That is Shamim Hussain. Oops. I think that would be the key. To make sure you give them enough opportunities to showcase their talent in the match. 93 for 3. আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলুট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলুট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে।
এর মতো হতে হবে না। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকের নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। 31 runs in the last 3 overs prior to this over, and required run rate at one stage were creeping around 10, and then now they managed to bring that at 9. Good passage between the two batsmen out there in the middle, looking for those boundaries as well, at the same time picking the scoreboard and gaining the momentum that's been needed a lot. Partnership grown 43 runs off 28 balls. Alamin bowled really well. For his first 2 overs, gave away just 9 runs and also picked up a wicket. But now, he has a job in his hand, not to just contain. At the same time, he will definitely look to give a breakthrough for his side. What's after West Indies for Bangladesh, Abhi? On the cards, we are supposed to go to New Zealand to play T20s and one-day internationals. To Zimbabwe. But things can happen between the boards for a bilateral series. If someone is available, because we didn't play, we lost a lot of series from that March. We're supposed to go to Pakistan to play another test match and an ODI. We're supposed to go host Australia and New Zealand at home. 3 test matches in Sri Lanka. Even a series in Ireland. So a lot of cricket was expected, but unfortunately during the pandemic, it not got affected. We are the not one who got affected. Everybody in the cricket fraternity got affected. And hopefully we can get back to our playing ways once everybody gets to see what Bangladesh Cricket Board has done to ensure that after maintaining the biosecure bubble, making sure that everybody stays safe, to finish off. I reckon that they've really done well. I mean, I said it before, I'll say it again. Bangladesh Cricket Board, hats off to them to ensure that everything went according to the plan. Player feels the most comfortable and safest when they're in the park. In the center, crossing those ropes. That's the best place to be for a player. I think we're all very fortunate not only to be playing cricket as cricketers who are there on the park, but as broadcasters as well. To travel around the world and watch nice cricketing action, live cricketing action. Not only from the luxury of the homes, but even as close as the combox, overlooking the game. It's wonderful. Right, 61 of 38. 9.63 is the required run rate for Chattogram. He's bowled well. He's let a few go, both of them. Been Shaukat and Shamsur. Rolling his fingers over again. Alamin. The umpire's call. It was that kind of a decision. It could have gone either way. It's gone the bowler's way this time. Very good over from Alamin. He's found the right areas
to bowl in this game. 96 for 3. From Nestle. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট ওয়েলকাম একটা সবাইকে। ট্যাপে। যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা অনেক জমবে। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। Not a lot in it. Dense. 101 for 4. Mukulna, Sotogram, 96 for 3. There's Gamani, the man that's kept all the surfaces as best he can. He's done it up to the expectations. But as you said, this is a very, very crucial moment of the game. He's gone off with that one. It's hanging in the air. Right into the hand. Is this the match defining moment? Shamsur Rahman batting beautifully so far. Hassan Mahmood comes and gives the breakthrough. Wanted to clear the mid on, but just couldn't time it. Shubha got the home. He's not going to miss that. It was a chance. He bowled full and straight. It was an opportunity, and they've taken it. Rahman gone for 23. It's 96 for 4. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটা শেষ ইচ্ছা আবার তিনটে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009.99 এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণ। They'll be in the driving seat, looking for 2, and then decide against it. What a moment to pick up a wicket. Absolutely. Just trying to get a move on. You could feel that the urgency was there. Just stood his ground, trying to get underneath that. But just couldn't get the elevation nor the distance. Shubhakar home takes a simple one. There's some parting words for the batsman. Oh dear. Oh yeah, he's had a word there. Oh. We go a bit of old school. He's got to be a bit careful. Field for young man. Fine leg and third man up in the circle. There you go, that deep backward point. Raqib Al Hassan, the match referee, he'll be watching him very closely. There he is. No, there he's got the binos out as well. On cue, sir. Yeah, you keep an eye on them. Must behave. No pace to work with. This is a nice field. Not only a nice field, I was very impressed with the bowling. He's wrapped up at times. Hassan has bowled 137 clicks and then he slows them down. And in the process, it does not lose his control. That is very, very good of him. Youngster showing a lot of maturity.
on delivering the goods as per the requirements of his skipper. He's always at his ear. It's so good from Mahmudullah Riyad marshalling his troops. It's almost every ball he has a word with the bowler or the fielders. Runs to get 31 deliveries, and that's the amount that's left. Who can hit that? The next 31 balls, Organic Care bottle, and walk away with 50,000 taka. Maybe Shaikat Ali, Mossadegh. Who's it going to be? Imagine that. Winning runs back into the bottle. A little bit harsh. Hassan Mahmood has been so clear with his change-ups. That's the change of pace, back of the hand. He has set the field for that. That's why he's putting the outside off stump. He doesn't want to give anything in the leg stump because then it will be a free swing of the bat. Excellent ball, and that's where the change-up has been good with him. His Yorkers have been fantastic. 3 off the over, 15 gone. It is 99 for 4. মন দুরন্ত হতে চাইলেও শরীর তাতে সায় দেয় না, তাই শরীরটাকে ফিট রাখতে বসুন্ধরা আটা নিয়ে এলো 3 মাসের মোর টু লাইফ চ্যালেঞ্জ। টানা 3 মাস শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত বসুন্ধরা আটার রুটি খান। এর লো ক্যালোরি লো কার্ব শরীরকে রাখবে সবসময় হালকা। বসুন্ধরা আটা, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Mossadegh and Shaikat Ali, particularly Shaikat Ali, can go for the big hits. The variations they've got to work on and think about the speeds. Single. Begin the over. And the 100 comes up. We were talking about Hassan Mahmood. That's the first ball. It was slower. The batsman missed, and he thought the bowler was bowling all the slower. So then comes the hard ball. It was in the slot, but the batsman just missed it. The shot was on, but just couldn't capitalize the ball. Isn't he happy, Hassan Mahmood? Stare at him. Yeah, right in the slot, and pace on as well. Mid on up in the circle. And even after he took the wickets, there's so much variation. Bowled last but one ball at 108. The last ball was 137. Brilliant. Absolutely marvelous over the last one. Keepers up. It's a good heave. Right across the line. I think what is really key here is that the slower delivery creates the doubt in terms of the width. Really wide. You've got to reach for it. So the batsman is not even prepared to play this ball. It's almost as if it's like, oh no, it's there, and already the timing and the shape is not on the shot. So there's no timing and a comfortable catch. So almost as if the batsman was caught unawares and was actually a scoring opportunity. Again, almost every delivery, he has a conversation about the field. Tell you what, he has been really impressive, and
not shy of giving some words of advice to his former captain and a man who has all the wiles, all the experience over the years at Mashrafi. You see him nodding and saying, okay, Skip, I'll try and do what you want me to do. Just set the field, just taking a bit of time, ensure everyone's in the right position. Takes a bit of time to bowl a delivery, Shimon. Still haven't থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ guys having a conversation. দেখা যাক শেষ পর্যন্ত So what আসলে that's about? খেলা যেতে বলা যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত কিছু কি হতে হচ্ছে ও নো wait please wait Guys having a conversation. So what that's about? Nice change up. We have seen so many good performances with the bat and the ball, but this guy on the screen has been kind. These are the best pieces of fielding so far in this tournament. We have seen so many good catches. This is very important in test match or one-day match or T20s. Fielding is very important. It wins you matches. Innocuous out to the captain. There was some fantastic catches. Wow. Even in the haze. That's difficult sighting the ball, then it was swirling in the air. Look at that, it's going away from him. Snatched it, and then when it was a little clearer, it was very well judged. Look at that, just keeping a perfect balance there. Wise to the scenario. Shamim Hussain is spectacular. He featured 3 times. Really good fielder. In the haze, in the daylight, with the glasses on. Down the wicket. Has he got all of it? Oh, only just. IPDC 6. This is brave. Keeper on the stump, but still he charges down. Very, very brave shot by Shaukat Ali. Keeper on the stump, but still he comes down the track, waits for it. Big swing of the bat over mid-on for an IPDC 6. All the fielder can do is watch it. Yeah, with the keeper coming out, Mashrafi wanted to try and hold his stock delivery. The change-ups are now very predictable. Well, change of angle. Really well executed from that point of view. 16 gone, 10 off that over, 109 for 4. And it's time for the Bashundhara LP Gas strategic timeout. Meet Harry from a family of Harrys. His friends don't like body hair. And she doesn't either. Body hair a problem? Introducing Wheat Men Hair Removal Cream. Just apply, wait, and wipe for a long-lasting clean look. New Wheat Men. Find your sexy. TVS বিজয় গ্লাস বিজয়ের মাস জুড়ে টিভিএস এর মোটরসাইকেল কিনে পান অভাবনীয় মূল্য ছাড়। বিস্তারিত জানতে আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। বডির জন্য জিম আর ফেসের জন্য গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম। আনারসের দারুণ স্বাদে বুস্ট ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান ভালো থাকুন। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। ফ্রুট ফান বিস্কুট খান, ভালো জিনিস। খাওয়া পাগল বাঙালির জন্য আনারসের দারুণ স্বাদে বুস্ট ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান ভালো থাকুন।
যদি ড্যান্ড্রাফ ফিরে আসে, নিউক্লিয়ার ম্যান এক ধাপ এগিয়ে রাখতে সাহায্য করে। জিততে থাকো ক্লিয়ারের সাথে। Meet Harry from a family of hairies. His friends don't like body hair, and she doesn't either. Body hair a problem? Introducing Wheat Men Hair Removal Cream. Just apply, wait, and wipe for a long-lasting clean look. New Wheat Men. Find your sexy. টিভিএস বিজয় উল্লাস। বিজয়ের মাস জুড়ে টিভিএস এর মোটরসাইকেল কিনে পান অভাবনীয় মূল্য ছাড়। বিস্তারিত জানতে আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। বডির জন্য জিম আর ফেসের জন্য গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম। আনারসের দারুণ স্বাদে বুস্ট ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। What is this? क्या हुआ? ফ্রুট ফান বিস্কুট খান, ভালো জিনিস। খাওয়া পাগল বাঙালির জন্য আনারসের দারুণ স্বাদে বুস্ট ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। নিউক্লিয়ার ম্যান এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে, লুকানোর দিন শেষ। বাইরের ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য লাইফ বয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এটি ভাইরাস ধ্বংস করে, পানি ছাড়াই। Personnel that will be used from a fielding and bowling point of view. I think perhaps from a batting point of view, maybe a few changes trying to get them over the line. But from the batting point of view, that's their equation. 11.75, 47 of 24. But straight away, the batsmen have got to tell themselves, can't really afford to be very choosy. Could be a little more adventurous, a little enterprising. They're running out of overs, 47 of the next 4. It's going to be a tough ask at আচ্ছা 11.75. ক্লিয়ার যদি না দেখা যায় কেউ কমেন্ট করুন, আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জানাই দিয়ে। Get a couple of lusty ones in, get them back in the game. Yeah, straight after the timeout, Alamin, his final over. 1 for 12 and 3 so far. না লাস্ট Short ball in the air and just dropped short of the man that fine leg. ফুল না ফাস্ট ব্যাটিং করছে। The business center of the tournament. 23 balls, 46 runs. Opportunity, couldn't time it, not enough power. Almost. Riyad wants to the fielder to catch it. Oh, he knows. No, I think he could have made a better effort. I think he was more intent on saving the boundary rather than going for the risk of trying to take the catch and maybe misfielding. He's come up again from long off to have a conversation and change the field again. Very intricate in the way he goes about setting his field. Fine leg comes up in the circle and square leg as well. Third man. And they're very squarish backward point. Oh, he's going to have another conversation. Surely sometimes this can sort of confuse the bowler, but the umpire's not happy about that because I think they're just maybe taking a bit time to get through their overs. The good? Does he Sohail? Good from Alamin Hussain, just reducing the speed, 121 clicks, accuracy, no chance for the batsman to try and get inside the line or Not enough power. Almost. Riyad wants to the fielder to catch it. Oh, he knows. no, I think he could have made a better effort. I think it was
Wait, please wait. Still haven't bowled. Happy about that because I think they're just maybe taking a bit time to get through their overs. The good. Does he so help? Good from Alamin Hussain. Just Is not on the shot, so there's no timing and a comfortable man. And where is Trafford? Oh, he's going to have another conversation. Short. Performance with the bat and the ball, but this guy on the screen have been the final senior player, the captain wants and he delivers. Mid off up. That's really nicely bowled. Required run rate now over 12. Nearly 13. it's getting tougher and tougher by the minute, by every delivery. Just the 2 runs of the 3. What are the options left for Mahmudullah? Hassan has got one. Shahidul has got a couple. Ariful has got a couple. I feel that he'd go with maybe Shubhagata and Hassan at least for 2. Ooh, that's brave, Shannon. Spin on. Splayed away. Over the man. Oh, what fielding! Over the short third man. Is that Shaman? Is that your namesake? There is. Oh, grease lightning. Spectacular. What a fielder. What commitment. We saw some catches that he took, but look at this effort. Turning that one. And brilliant. Just running around quite a bit. At the last moment, go for a dive, Shamin. There he goes. Make sure it doesn't go over. Excellent. That's hunger to win. Match-winning stuff, that's in the field. Oh, he's hit it up in the air. It's going to come down with snow on it. Keeper getting under it. Oh, he's put him down. Good fielding. Moments later, drop catch. I must say it was a misjudgment by the wicketkeeper. It went up, yes, the wicketkeeper called so early, but he should have calculated. It was very easy for the final left fielder to come and take the catch. He called, but he was not there. Misjudged it completely. Yeah, I think he's decided to go that route because he's got the gloves on. It's just that he has not got in a position early enough. Oh, the bowler, he's not happy. He's made it known. 2 close match-changing scenarios. Good fielding out at third man, and then straight offered it off an opportunity. And his final over, 1 for 18, a ball to go. Could have had a second. Accuracy, no chance for the batsman to get inside the line or Please wait. Surely sometime. Shahidul has got a couple. Ariful has got a couple. I feel that he'd go with maybe Shubhagata and Hassan at least for 2. Ooh, that's brave, Shannon. Spin on. Splayed away. Over the man. Oh, what fielding! Over the short third man. Is that Shaman? Is that your namesake? There is. Oh, grease lightning. Spectacular. What a fielder. What commitment. We saw some catches that he took, but look at this effort. Turning that one. And
Brilliant. Just running around quite a bit at the last moment. Go for a dive, Shamin. There he goes. Make sure it doesn't go over. Excellent. That's hunger to win. Match-winning stuff. That's in the field. Oh, he's hit it up in the air. It's going to come down with snow on it. Keeper getting under it. Oh, he's put him down. Good fielding. Moments later, drop catch. I must say, it was a misjudgment by the wicketkeeper. It went up, yes, the wicketkeeper called so early, but he should have calculated. It was very easy for... Come and take the catch. He called, but he was not there. Misjudged it completely. Yeah, I think he's decided to go that route because he's got the gloves on. It's just that he has not got in a position early enough. Oh, the bowler, he's not happy. আচ্ছা, সার্ভারে একটু সমস্যা হচ্ছে, তো প্লিজ কেউ রাগ করে না। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি অন্য অন্য সিস্টেমে, সমস্যা নাই। এখানে লাইভগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছে অলরেডি, তো আমি দেখাচ্ছি। কেউ বাজে কমেন্ট করবেন না, কেউ রাগ করবেন না প্লিজ। কেউ বাজে কমেন্ট করবে না। সমস্যা হলো দেশে বাইরে আসছি তো, যার জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা নাই, ঠিক করে ফেলতেছি এখনই। Okay, okay, dear. Wait. Group Chotogram. এখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট দেখতে পাবেন। Oh, he bowls Yorkers this boy. শেয়ার করে দেখাচ্ছি এখানে ডাইরেক্ট। Be very wary. What a moment. But is it going to be enough? যদি পারেন তো সবাই চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে দেখেন। Shoaib Ali made in 50 in T20s. Still a big task to do. I think Mossadegh needs to go. 6 of 8. They need 15.27 per over. Another conversation with the young man. I would not say anything to him. That was almost a perfect Yorker. And he's done it before. Oh, everybody's now standing off the seats. Here we go. Third man goes a lot finer. Mahmudullah goes all the way out too long off. Square leg, high leg up in the circle. Again, well done. Can you keep it down to just the one? No! How have you done that? IPDC 4 against the grain. His run of play, we've been really appreciating the fielding, but you're going to home the culprit there, unfortunately, just coming at the right time for the batting unit. Good ball once again, almost got a finger to it, but look at this effort, or rather the lack of it. He just ran past it. He slid, but then he felt that he just went in front. I think the momentum just continues to let him slide, or they're disappointed. I think just a little bit of moisture there has just continued to get him to slide and has actually done too much. 24 of 10.
just not his elements at all when he's trying for the big shots. Mossadegh, who tried that one, but just can't get his timing right today. That's Shoaib Ali. He goes down the track, meets the ball, and then he plays because the bowlers are bowling so many slower balls. And one more thing, playing with him for such a long time, that's his go-to area. He loves to hit straight. He comes down the track and plays straight bat. And that's the big six. That's unconventional, but that is strength to him. Tell you what, he's going down the wicket on an average around 3 meters. Down the wicket. Oh, what a piece of fielding! Is that the young man? It is! Mustafi Murtaza throwing his body around. Well done! What a stop by Mashrafi. It was hammered. It was traveling like trace of bullet. And Mashrafi, body on the line, uses both hands, stops the started boundary, and everybody appreciating from the dressing room. Wait, bro, wait. ভাইয়া দেশের বাইরের থেকে দেখতে গেলে অনেক সমস্যা হয়, আর তাছাড়া প্রতিটা নেট ব্রাউজারে সমস্যা হচ্ছে। তো ভিপিএন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলো, তো যার জন্য সমস্যা। দেখেন এখন সমস্যা হবে না। 22 off 7. This has a really good delivery or a boundary, and then we're down to nail biting. Oh, he's got this! He's missed his leg! Mossadegh Hossain! He's made that over into 13. 19 gone. 140 for 4. চাইলে কল কেটে দিন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমিশে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, লাস্ট বলে ছক্কা মারছে আর 1 ওভার বাকি আছে। Going to the wire. Jamskat Khulla posting 155. Now this is the last over. Go wrong a little bit with your trying the Yorkers. It's in the slot. 6 বলে 25 রান বাকি আছে। He needed that. Mossadegh Hossain, that big hit, brought Chattogram back into the fray. 15 রান বাকি আছে, 15 বাকি আছে, 6 বলে 15 করতে হবে, 15 বা 16 করতে হবে। The margin of error is so small, and he misses it probably about half a meter, and it ends up in the stands. Mahmudullah, more words. হ্যাঁ, নেট এখন ঠিক আছে, সমস্যা নেই। Backing him, standing. There we go, 16 off 6. What field do we have? Fine leg up in the circle, third man up. Very well, you'd say almost a fine backward point. Long on, long off. Nicely bowled. Can you keep it just to 1? Yes, he does. Mossadegh on strike, 15 or 5. First advantage of the last over to the bowling unit. Pressure on now the batsman. He's got a 6 in the last ball of the previous over. Can he replicate that? Second ball of this. Bangabadu, T20 Cup. All those days, all that hard work, all those practices, all those runs. We've seen hundreds, 200 being chased down. We've seen hat-tricks.
their seats now. It's getting exciting. This is what you live for. As a player, as a spectator, even as commentators, this is what we live for. This is what we want to see. 15-5. Partnership has been 45 of 30. Oh yes! Shahidul looking for two. It's okay. The questions asked. I think he's made his ground, but what? আমার এখান থেকে তো অনেক ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আপনাদের নেটের সমস্যা আছে হয়তো বা, যার কারণে দেখতে সমস্যা হচ্ছে। যার যার তার নেটটা ঠিক করেন। আমার এখান থেকে নেট একবারে ক্লিয়ার আছে। He's riding his roller coaster ride. Look at that slower, just perfect delivery, and the batsman didn't have anything to do. At times we're talking about the batsman being brave and taking and attacking the bowlers, but it is a big risk trying to bowl the slow balls and getting them in the right place. That supreme confidence that with which he bowled that last delivery, absolutely top class. Okay. Oh, Sohail. He's the masseuse. What's he doing there? Anyway, there we go. Two hits. Has he got all of this? Man coming under it. I taken. Do they cross? I think they do. Jenkon Kulna. Shahidul. They're dancing in the stands. What a moment of the match. What a moment. Once again, a low full toss. Back of the hand. One slam it, but then it just didn't have the timing and simply taken by the fielder. Well, they needed that. They've got the match now, and he's annoyed, but he can only blame himself because he's a little out of sorts when his team needed him. And he got eventually 143 for 5. ভাইয়া আমার সমস্যা না, সমস্যাটা আসলে লাস্ট টাইমে এমন সমস্যা প্রতিটা ম্যাচে হয়। এটা শুধুমাত্র আমার সমস্যা না, আমার ওয়াইফাই ফুল আছে, সব কিছু চলতেছে। একটু ধৈর্য ধরেন ভাইয়া, প্লিজ ওয়েট সাম টাইম। ভাইয়া লাস্ট টাইমে এমন সমস্যা হয়, কেউ বাজে কমেন্ট করবেন না প্লিজ। He has now. This man just lost his father a couple of days back, and he comes back, delivers for the team, and isn't he happy? Sharian Hafiz, well said. Dart.
উইকেট আরো একটা গেছে, উইকেট আরো একটা গেছে, চিন্তা করেন না। 2 বলে 13 লাগবে, ম্যাচ উইন হয়ে গেছে খুলনা, খুলনা উইন। ভাইয়া কষ্ট পাইয়েন না প্লিজ, এই তো খেলা চালু হয়ে গেছে, কেউ কষ্ট পাইয়েন না। খুলনা উইন ইনশাআল্লাহ। 2 বলে 13 রানের প্রয়োজন, এটা অসম্ভব। No, it's not a typo. This young man's on a hat trick. There he goes. Chipped in the air, in the gap. It won't be a hat trick. It'll just be the one. আপনারা যারা লাইভ দেখছেন আসলে আপনাদের বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। Never my strongest শুধুমাত্র suit. একটু বলার যে আমাদের যারা লাইভ দেখতে গেলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে রাখবেন। যাওয়ার আগে অবশ্যই পেজটা ফলো করে যাবেন যাতে পরবর্তীগুলো লাইভ দেখতে পারেন। সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ এবং ময়মনসিংহ প্রিমিয়ার লিগ আছে, ময়মনসিংহ প্রিমিয়ার লিগ, সেই দুটা খেলা আমরা লাইভ দেখানোর চেষ্টা করবো। তো আমাদের পেজটা অবশ্যই ফলো করে যাবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এখনই মনে করে লাইভ ফলো করে দেন, সাবস্ক্রাইব করে দেন যাতে পরবর্তীতে না বলে যান। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। Well, let's just keep the feet on the ground. Let's keep everybody in suspense. But I did say, this young man. Oh, it's out the middle. It's an IPVC 6, but it has no effect on this moment for Jemkon Kulna. শেষ, খুলনা উইন হয়েছে। তো কেউ রাগ করবেন না, নেটের সমস্যা হয় লাস্ট টাইমের খেলাতে এমনিতে। খেলা লাইভ দেখলেন তারা অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো করে যাবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ লাইভ দেখানোর চেষ্টা করব, এছাড়া ময়মনসিংহ প্রিমিয়ার লিগ, 100 বলের ক্রিকেট লিগ, এগুলো লাইভ দেখানোর চেষ্টা করব। এগুলো ফাইনাল ম্যাচ এবং সেমিফাইনাল লাইভ দেখানোর কথা আছে টিভিতে, আমরা লাইভ দেখানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই আমাদের পেজটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পেজটি ফলো করে রাখবেন। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। Smiles, hugs, high fives. Amjad Ahmed, he's also in there. Supporters, it is a night for Jemkon Kulna. Commiserations, yes. It's the game of cricket, it's sport. There has to be a winner, there has to be a loser. But those men today are the winners. Fifth domestic cup. And this is good to see. As well, just also giving the respect to their opposition. What a tournament it has been, and what a finish. Incredible finish. Let's have a look at the winning moment. But just going back to Mashrafi Mortaza, whichever hit he তো ভাইয়া কেউ রাগ করবেন না, লাস্ট টাইমে সরি, কেউ রাগ করবেন না। আসলে লাস্ট টাইমের খেলাটাই একটু বেশি বাদাবাদি হয়, এমন একটু সমস্যা হয়। ও মাই গড, তো লাস্ট টাইমের খেলাতেও অনেক সমস্যা হয়। প্লিজ কেউ রাগ করবেন না, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি যত সম্ভব চেষ্টা করছি আপনাদের দেখানোর জন্য। আসলে মনে করেন যে আমি আমার ফোনে চার্জ নাই, তারপর চেষ্টা করছি।
তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। আর যদি কারো ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, আর ভালো না লাগলে সেটা তো অন্য বিষয়। তো আমি চেষ্টা করছি, আর লোকটা আসলে অনেক খারাপ, এই জন্য যে ভাই দিয়ে সেভ করছি কিছু বলতে পারি না। তো আল্লাহ হাফেজ, সবাই যে যেখানে আছেন সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, এই দোয়া করি। আচ্ছা, বাজে কমেন্ট করতেছেন কেন? এখানে বাজে কমেন্ট করার কি আছে? খেলা তো শেষ হয়ে গেছে না, আর কি দেখাবো? আর কিছু দেখতে চান তাহলে কমেন্ট করেন, সমস্যা নেই, আমি চেষ্টা করবো দেখানোর জন্য। একটু ওয়েট করেন, আমি ইমোটা একটু ব্ল্যাক মেরে আসি। মানুষ ভালো না। তো দেশের বাইরের থেকে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করছি আপনাদের দেখানোর জন্য, যতটুকু সম্ভব আমি দেখাইছি। যতটুকু আমার ফোনেও চার্জ নাই, তো আমি অনেক কিছু দেখাইতাম, লাস্ট ফিনিশিংয়ে কী হচ্ছে কী না হচ্ছে আমি দেখাতাম, কিন্তু দেখাইতে চাইলেও তো পারতেছি না, কারণ আমার ফোনে আর কি চার্জ নাই। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। থ্যাংক ইউ আমার সাথে থাকার জন্য সাকিব হাসান, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষত দেশের বাইরে থেকে দেশের খেলাগুলা, দেশের চ্যানেলগুলা দেখতে গেলে অনেক সমস্যা হয়, নেটের অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তারপরও আমি চেষ্টা করছি, অনেক সমস্যা হয়েছে, তো তার জন্য সরি। নেক্সট টাইম চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ারভাবে দেখানোর জন্য সব কিছুই। আর সব থেকে বড়ো কথা হলো আজকে আমি লাইভ স্ট্রিমে ফার্স্ট, যার কারণে একটু সমস্যা হয়েছে, হতেই পারে, যার জন্য সরি। তো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আমি আমার লাইভটা এখানে শেষ করে দিলাম।